Hello everyone, welcome back to Wonderland, the place where you can develop your English skill. আমি Anindita আর আজকের লেসনে আমরা শিখতে চলেছি এমন 20 words which we generally mispronounced. আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে এমন কিছু সিম্পল ওয়ার্ডস থাকে যেগুলো আমরা রেগুলারলি মিসপ্রনাউন্স করছি। এটা আমাদের ভুল নয় বা আপনার ভুল নয়, কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে ওইভাবেই অভ্যস্ত। তো ভুলটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড না করে চলুন আজ থেকে আমরা নতুনভাবে ওই শব্দগুলোকে ঠিকঠাক প্রনাউন্সিয়েশন দিয়ে শিখি। আজকের লেসনের প্রথম ওয়ার্ড, হোয়াট ইজ দিস? Photographer, but it's not pronounced like this. This is photographer. Photographer. যদি মনে হয় যে এত বড় ওয়ার্ডকে কিভাবে একেবারে ঠিকঠাকভাবে উচ্চারণ করব, প্রথম অসুবিধে হচ্ছে, তাহলে আপনারা শেষ থেকে করতে পারেন। কেমন? দেখুন এখানে ভালো করে, হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট পার্ট? ফার। তাহলে প্রথমে বলবেন ফার, দেন তারপরে কি আছে? গ্রা, গ্রা ফার, দেন ট, টগ্রাফার, দেন ফ, ফটোগ্রাফার, ফটোগ্রাফার। ওকে, এইভাবে লাস্ট থেকে যদি আপনারা ভাগ ভাগ করে প্রনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করেন তাহলে দেখবেন আর কোনো কনফিউশন হচ্ছে না। নেক্সট ওয়ার্ড কি বলেন এটাকে? Flower, but it's not flower, it's flower, flower. Next word, what is this? Fiance we say, but it's not fiance, it's fiance, fiance. Next, dessert, D-E-S-S-E-R-T. It's dessert. আমরা এটাকে বলি ডেজার্ট। DE if it is double S in the word তাহলে এটা হবে dessert, যেটা আমরা আমাদের মেন মিলের পরে একেবারে শেষে নিতে পছন্দ করি, মিষ্টি জাতীয় কিছু খাবার। আর যখন থাকবে DESERT তখন হবে এটা ডেজার্ট, ডেজার্ট। ডাবল এস থাকলে ডিজার্ট, একটা এস থাকলে ডেজার্ট। এটাকে কি বলি আমরা? ফিনান্স। ইটস নট ফিনান্স, ইটস ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্স। নেক্সট ওয়ার্ড, ক্যাচে, ইট ইজ নট ক্যাচে, ইটস ক্যাশ, ক্যাশ। নেক্সট ওয়ার্ড, এটাকে আমরা কি প্রনাউন্স করি? ক্যারিয়ার, it's not career, it's career, career, career. Next word, omen. আমরা বলি omen, but it's not omen, it's women, women. Next word, এটাকে আমরা কি প্রনাউন্স করি? sword, sword, but it's not sword, it's sword, sword. এখানে আটটা সাইলেন্ট লেটার হিসেবে থেকে যাবে। আমি আগের ভিডিওতে যখন মিসপ্রনাউন্সড ওয়ার্ড পার্ট 1 করেছিলাম ওখানে অলরেডি বলেছি যে ইংলিশে এমন কিছু ওয়ার্ডস আছে ওর মধ্যে কিছু কিছু লেটার আমরা সাইলেন্ট লেটার হিসেবে ইউজ করি। লেটার থাকবে কিন্তু ওর কোনো উচ্চারণ হবে না। সোয়ার্ড, সট, মানে এখানে দেখুন আটটা আছে সাইলেন্ট লেটার। নেক্সট ওয়ার্ড, we call it zoology, right? But it's not geology, it's zoology, zoology, zoology. কি বলি এটাকে আমরা? জেনরা, রাইট? যা, এইভাবে আমরা উচ্চারণ করি। But the appropriate pronunciation is genre, genre. Next word, poem. We generally pronounce poem, but it's not poem, it will be poem, poem. Next, comfortable,
যেহেতু এই শব্দটার মধ্যে টেবল আছে, আমরা দেখবেন গর্বের সঙ্গে বলি টেবল, কমফোর্টেবল। কিন্তু এখানে টেবলটা এত জোর দিয়ে উচ্চারণ হবে না। ইট উইল বি কমফোর্টেবল, কমফোর্টেবল, comfortable, comfortable. Next, chocolate we say chocolate, but it's not chocolate, it's chocolate, chocolate. Next word, table, it's not table, it's table, table. এই যখন আছে তখন দেখবেন আমরা এর ওপর একটু জোর দিচ্ছি, এই টেবল। যেমন ইটস নট রেন, ইটস রেইন, রেইন। নেক্সট ওয়ার্ড, ডেঙ্গু, ইটস নট ডেঙ্গু, ইটস ডেঙ্গি, ডেঙ্গি। সেজ, আমরা সবসময় বলি সেজ, ইটস নট সেজ, ইটস সেজ, সেজ। লাস্টের এসটা হবে জ, জেটের সাউন্ড, জ, সেজ। নেক্সট ওয়ার্ড, comb, comb we say, right? But it's not comb, it's comb. The last letter in this word will be silent. লাস্টে যে বিটা আছে ওটা সাইলেন্ট লেটার থাকবে, it will be comb. Next, receipt, it's not receipt, it's receipt, receipt, যাকে আমরা বাংলায় বলি রসিদ, it's not receipt, receipt. এবার আমার কাছে আপনাদের জন্য একটা ওয়ার্ড আছে, আপনাদের বলতে হবে ওর অ্যাকচুয়াল প্রনাউন্সিয়েশন কি। THUMP. Let me know what is the appropriate pronunciation of this word in the comment box. I hope this video was helpful to you. To get more videos like this, please do subscribe to my channel, like, share. See you in the next video.